ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ. A sị m na ọ ga-adịrị ụnụ mma n'ụbọchị nke taata na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị agha si n'eluigwe gbadata ka anyị wetara ụnụ ozi ọma nke si n'igwe bịa. Ụmụ ibe anyị si na tupu anyị a na-ekwubegodi na anyị ga-ekene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ, kene ndị egede, kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwụ, kene ndị ndozi ọdịnala Igbo ebe ọ bụla ha nọ n'ụwa niile. N'ọha nwa bụ ndị anyị ji eme ọnụ, ahụ bụ ndị anyị na-ejere ozi. Ọ maka ha maka anyị ji wee nọdụ ebe a were eme ihe anyị na-eme. Ụmụ ibe, anyị ga-ajụ onwe anyị ajụjụ sị, kedu ihe na-eme anyị? Anyị ga-ajụ onwe ajụjụ anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị bụ ihe: gịnị na-eme anyị dịka mmadụ? Ọ bụrụ na anyị jụọ onwe anyị ajụjụ a, anyị achọbazie ansa. Kedu the reason why anyị ji wee wụrụ mmadụ? Gịnị mere anyị mmadụ? Ndị Igbo na-asị onye ọ bụkwa mmadụ. That means enwere n'ihe bụ mmadụ. We remove all those things. Anyị wepụrụ ihe ha bụ mmadụ. Number one, ị ga-amagodi ihe iji wee bịa ebe a. Ihe iji bịa n'ụwa bụ ka emee gị wụrụ mmadụ. Ọwụhụ ka emee gị ka ị nwee ego, ọwụhụ ka emee gị ka ị ruo n'elu. No, all those things ị nwere ike inwe ya, mana ị ga-emegodi onwe gị wụrụ mmadụ first before ikwuwezie. A na-ejide nwa egbe n'aka wee jụọ nwaanyị n'eluigwe. A na-ejide nwa egbe n'aka tupu ajụọ nwaanyị n'eluigwe. Na nke mbụ, nwanne ka m gwa gị one thing. N'ụwa niile fụrụ, there is only one thing, the mind. Enwere ihe ọzọ. Onye ka ndị Igbo ji wee sị gị arụsị. Mind ka a na-ekwu maka ya, nothing more, nothing else. But the problem, you have a problem. Ọ bụrụ na a sị gị ị maghị ụkwụ azọrọ azọ, ị maghị anya arụrụ arụ. Illiterate means one thing: who cannot read and who cannot write. Read bụ gịnị? Ihe edere n'aka ekpe. Understanding bụ gịnị? Ihe edere n'aka nri. He cannot read, he cannot understand. That is ordinary nominal. Ordinary bụ ihe edere ede. Omenani bụ ihe mere eme. That means ihe a na-eme eme. Ịghọtaghị ihe a nọ na-eme eme, ịghọtaghị anya arụrụ arụ, ịghọtaghị ụkwụ azọrọ azọ. Ọ ihe bụ illiterate, ya bụ ignorance. N'anya oke wee sị gị arụsị, which is the mind, because ịma ha na mind bụ imagination. I wee were onwe gị wee tinye n'ime imagination. A sị gị ife arụsị, i buru onwe gị wee tinye n'ume hallucination. Your life from beginning to the end bụ imagination and hallucination. That's why you are where you are. Ndị be anyị gwara ụnụ si ụnụ na mbụ, ọ si ụnụ na mbụ, the educational system we have anyị nwere ka a na-akpọ ntaakara. Ntaakara abụghị about money or no money. It's about making you perfect human being. Ọ sị gị ndị mbụ, making you perfect human being, which is angel. The beginning of number one bụ ị chọrọ ime something. Let me use ihe anyị dị familiar with. Ị chọrọ ịzụ ahịa. Okay. Ka ekwere ahịa ị chọrọ ịzụ, ka enwe the kind of ahịa ị chọrọ ịzụ. Ị chọrọ inwe country, ị chọrọ inwe race, ị chọrọ inwe people, ị chọrọ iwu nke, chọrọ ihe ọbụla ị chọrọ ịbụ, you must define. Ị ga-agwa anyị na ihe na-atọ ka ịgwa ihe na-atọ, ihe na-atọ ụtọ ịgwa ihe na-atọ ka ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ a people, kedu the nature of that people? Ndị wee sị gị ndị mbụ, what the nature of ihe anyị na-achị create, the nature of it. We want to be that like moon and stars in heaven, because they have no enemy, they have no fight, they have no go slow. So that is our replication. Ihe anyị chọrọ ime bụ ihe ha na-eme ka plane anaghị enwe go slow. Simple as that. So it's the sign of angel. Angel are about definition of figure. It's about nature of a mind. Simple as that. So from the first, this is the first foundation of their system.
So our educational system is all about harmony, how to make ourselves look like that, so that the one place ụwa niile na-afụghị ebe ị nọ, our shining star, because all those things na-acha acha n'abalị ụcha shining star. So ihe mere bụ na our people, ndị si na our people, they are wrong, and ha enweghị eme accept na ha dị wrong. Do you think that na ịmara ya mara ihe Africa, this Africa anyị na-ekwu now, n'Igbo anyị nwere language. Go and do your own research, because ihe anyị na-ekwu ebe a bụ ihe anyị ga-eme anyị kwụsịa anyị asị gị jee mee research. If you capable, ile step anya, step nwere line by line, ine buildings anya ha nwere levels, ine everything nwere levels, so level nke ọbụla ịnọ ka ịnọ n'ime. But the fact na-agwa gị bụ na there is no how ị ga-esi abịa n'ụwa enweghị compass, ị ga-efu. That is absolute, it's a fact. As long as na life ị na-afụ afụ light, ị ga-efuriri ụzọ, because asị na ihe dị mma n'anya gbara akwụkwọ. So ị ga-efu ụzọ, is absolute. Ọ bụrụ na iji compass, nke ha bụ number one. So ọ bụrụ na ifuo isi na unexpectedly, ọ bụrụ unexpectedly, why should we be na ebe ọbụla ndị ojii nọ, they fight for freedom, they try for freedom, they try for food, they try for this, they try for that. Simple, go and do your own research. That is fact. It's because of hallucination. If you go to Imohia, see them, hallucination. If you go to everywhere, see them, hallucination. Not because of there is no reason in their mind, because they don't accept that they are wrong. Ọwụ mgbosi onye ara kwuru na ya wa onye ara ya na ifuga anya onye na-aga na nke dọkịta ahụ dị mba. The highest business in our land, the thriving, is churches and the traditional religion, all these things. The highest thing na thrive na sell in our land is religious, or this foreign religion and all these things. Ebe a na-ebute ego mbute. That is to show you hallucination. Onye enwekwa ha aka ọrụ, ebere ihe ọ na-arụ oje na nke dibịa gwa ya na ihe na-esiri ike. Ọrụ na ndị Igbo ịbịa na nke ndị Igbo na-agba afa, ịbịa sị m na ihe na-esiri gị ike bụ ịgba afa, the first thing ga-ajụ gị gịnị ka ị na-arụ. Simple. Ịgwa m na ịnụhụ di, ama m ihe mma ajụ gị. Ịgwa m na ịnụhụ nwaanyị, ama m ihe mma ajụ gị. Ịgwa m na ahụ esighị gị ike, ama m ihe mma ajụ gị. All these things we na nna anyị desara anyị ka anyị wee pụọ ndụ. But the problem is that greed, envy, ego, jealousy, all those things ekweghị anyị mara ihe anyị na-eme. Ọ ya bụ ihe kọvara anyị anya. We don't understand. Enwere ihe ị ga-emegide. You have created this imaginary concept that na ndị isi ojii nọ n'Africa bụ your enemy, fake enemy. You just imaginary created this concept that na they are your enemy, and this that and this that. You must do this, you must do that. It's an imagination, it's not real. Because life itself, ọ na judge life, judge according to you, judge people. Enwere ike ịga ha n'ọhịa. You got to go. So imagine a life ị na-afụ otu clock anaghị anọkọta jump. Clock ọ bụla ifuru jump up from 3 to 5. Clock ahụ adịghị mma, ị need to fear. So life does not jump. If life itself goes by perfect purity and perfectness, there is no how life will judge you wrong, because it's measurement. Life does not judge. Life measures based on measurement, not based on prejudice. It's based on measurement. Ọ gwara gị ya. Amadioha na-ekwu okwu simple means prejudice, no prejudice. You got to go, because it's measurement. Everything goes by measurement. So mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọ, ihe onye ọbụla metere ka ọ ga-eji isi wee bu. Simple as that.
Or because of we call Amadioha, there is no there is not imaginary concept. No, it's about wisdom. It's about wisdom. You know, Amadioha simple means wisdom. So what about imaginary man and the heaven? You know, no. But if you aspire for wisdom, you have wisdom. So what we do is we aspire to be wise. You gotta go to be wisdom. Simple. But because of them, one man on any going to So before you judge people, you judge yourself. You got to be made capable of doing that. That's why when we judge in the law court, you got to go prove to be transparent. That's why he become a judge. You got to, so that is it. Although if you prove yourself worthy, then all this as now whenever the student is ready, the master appear. Enweghị ihe unu ga-egbugide onwe unu n'Africa nweta any peace or nweta any freedom. Freedom does not come from fight or killings. No. Freedom comes by wisdom, knowledge, understanding of life itself, because life itself is what put you in the cage, not to Fulani, not to Hausa. Well, these people doing, because all na Fulani at the smart, they will not create that hole you to make you discontented, to make you discontent. You got to go have draw smart, because when they smart and when you are contribute to the table, so they should be treating you very well so that you don't understand the hand. So that means you draw smart. You got to, but to go on it is smart because you respond more than required. You don't have any right to tell them to give you food because they have no food to give you. You go about with food, you have food. So the best thing for you is, the governor, you mobilize and remove them. You change the system. Africa, all those names in that in Africa, Africa means Afara. It's one name. You got to go. It's one name, oneness. Because so that is black you have is one thing. It means something. Black means something. White means something. So there is a reason why it gives you black color as African continent. So it means Afara. Simple. So how can work all this area? You got to go how to make this thing. Autonomous. One Africa with autonomous. All those places from Africa they are autonomous community. That's why you see Mabeke will make a country in Bahabia. But otu ha nara anana only my ihe na-eme ejikuwa nnọọ Ghana change the Gold Coast to Ghana. As so many people change their names. Even Zimbabwe change from Rhode Island. So na nnọọ ma ihe na Nigeria, unu can still change the name. Egota unu change the name. Onye ọbụla na govern onwe ya because some fuchara constitution ndị British debere mgbe ha na ana. Egota o nwechara access to those division. Ọwụzụ unu ka ọ dịrị ịba n'ọkwa. Were ọkwa ahụ wee kee ihe ahụ niile, but unu were greed, envy, ma onye ikwu ma ibe, ọ bụrụ ọsọ ndị Igbo, ọ bụrụ ọsọ ndị Hausa, ọ bụrụ ndị Yoruba, no ndị niile aha nọ ebe aha, greed, envy, anya ukwu, ego, nonsense. So onweghị ndị ụta dịara iche. Everybody is nonsensical nonsense. You got to go. So the problem bụ na the system with ndị nọ n'ime ha need something. They need something, a way of life ọdịnala Igbo. Ha need ọdịnala Igbo because ọdịnala Igbo is mind engineering. Ọdịnala Igbo is peace, udo, to bring peace. You need ọdịnala Igbo. You got that? So onwere ihe ọsọ kwara gị mee because life itself is this way. It's common way. That is how life is. So we must follow the way of life. Follow the way of righteousness. So follow the way of wisdom. Follow the way of understanding. Follow the way of knowledge. Follow the sense of reason. That is the way of life. Not by fighting, killing each other, all this nonsensical nonsense. Na-achụ ego akpagharị, atụsị ụmụazị ime. Nwanne ị na-amụ nwa, ịmakwana ịmụ nwa, ịmụọ nwa, each one ịmụrụ deprive God of something. Each one ịmụrụ deprive God of something. Ịmụsị ụmụ niile ahụ, you deprive yourself life. You just live. Ọ dị ka mmadụ igoro nkịta dị sana ya. Ị ga-akpọpụ ya onyụọ mamịrị, kpọpụ ya onyụọ nsị, gbụọ nsị ya, mee ihe niile. The same way ịmụ nwa. So why ga-eji amụ too much? Ọ bụrụ because always be nwe ha plan to train them. Na lee anya. Oru echi na-asị na ndị politician bụ ndị oshi, ndị nke ahụ ndị ama, ndị nke ahụ ndị nka. You got to go. So ụmụ ibe, the best thing na-agwa unu bụ one thing. Okay, hụrụ arụsị.
mbọsị ọbụ na ị matara ihe arụsị bụ, your life will change because it's mind. Arụsị bụ mind. Mind will imagination. Mind will imagination. So go and do your own research based on imagination. If arụsị bụ gịnị? To master the mind. Ọwụ na master the mind, ihe na-esi ewu gịnị? Hallucination. That is why eji egbu ewu na ọkọchị na-enwere ihe ga-emere gị ọfụma. That is why eji ejesi gbara gị afa ka ihe nke a mee nke a mee nke a mee, because you are hallucinating. That's why you waiting for Messiah, you waiting for Savior. That's why you have faith. That's why you have belief. That's why you have hope. Hope, dying hope. You wait, Messiah will come by faith, by belief, by hope. That is hallucination. Simple. That is hallucination. If you want to come and save you, ọ na-abịa chere, ọ na-abịa tomorrow. What? Wait. You got to go. So you must understand this thing. Mind is powerful and is imagination. Once you don't understand this thing, nwanne, you will illiterate. And even illiterate, ọkwa ha nke ndị West, illiterate bụ na you cannot read what is written and you cannot understand what is written, because ị na-anya na ọdịnala Igbo adịghị na allegory, mana omenala Igbo dị na allegory. Just see the two. So omenala Igbo dị na allegory, you cannot understand what is there. Ọdịnala Igbo is in written, you cannot read what is there. It's simple. Ị maghị okwu azụrụ azụ, ị maghị anya arụrụ arụ. Anya arụrụ arụ bụ ilu, ifo, oya omenala Igbo. Okwu azụrụ azụ ọdịnala, full step of nna nna gị. So ị maghị okwu azụrụ, ị maghị anya arụrụ arụ. So if you trying to convince people to believe in this your behavior, absolutely abnormal ignorance, you are just wasting your time. You gotta go, because people will later found out that no nonsense, you will become the one to blame. But sometimes only na-achọ akwụkwọ, ị na-achọ ịbịara Europe inwe ha akwụkwọ, isi inwe ha akwụkwọ, inwe akwụkwọ ị ga-egbu n'elu, inwe akwụkwọ ị ga-egbu n'elu, emesịa enwezi akwụkwọ nwanne igbu ahụ n'elu. That is life. Ọwụ na unu nwere some desire, ị nwere some desire, or imagine the imaginary desire you need. So ọ ga-adị ka tomorrow and next tomorrow, that desire you want to have, everything will be okay. Life did not give you peace because you have a name of a country. Life did not give you progress because you have a name of a company. Life does not give you harmony because you have a name of a country. No. Life gives you peace because you know what is peace, because you have peace inward. Project the peace outward. That is how you have peace. I want peace in the whole continent. It's as simple as that. I want peace with my neighbor. It's as simple as that. Whether Hausa, whether Yoruba, whether Divi, whether Ejo, they are my brothers. Even Europeans, I take them as my brothers. We are one. Only thing is that we are autonomous. It does not remove you from being one. We are autonomous. So remember this. Before you go and kill your own people, kill your own brother, remember that you are one first before differentiate. Remember you are one before separation. So ka anyị ghọta na destiny, anyị ghọta ọ ga-abara anyị uru. Africa bụ one. Ihe ị na-achọ wụ autonomous. Lee anya, the young people, anyị need a different education for the young people, so that ha ga-ewere position of commerce, of government, of education in future. Isikwa na oke ị na-agbanya this wine na old bottle, you are wasting your time. All these old men nke ha agago because they are not smart enough. Most of them went their education from these colonizers, most of them. So how draw clever, how draw intelligent, how draw in tune with African religion and culture and tradition. They are not. So when you have nothing, they cannot offer you anything. You will just fight and kill yourself. You feel that these people hate you or this and that. No. The politicians are not capable. They are incapable. So the youth, instead of you mobilizing yourself, you are dividing more of yourself and destroying yourself. No. All those big politicians, all ha bụ ndị kpụbatara ndị ọjọọ
oke dị n'ụlọ gwara oke dị na ngịga. So but you the youth, you don't need to fight yourself because of these politicians na-amara ebe ha na-eje. Yekwara ndị gọvanọ ka ha dịsi, ma ndị ugwu ma ndị Yoruba ma ndị Igbo ma ndị Igbo ma ndị Ijaw. Look at the gọvanọ ka ha dịkwa ka ha dịcha. Enweghị nke dị ka ihe akpọsara akpọsa. Enweghị onye ọrụ na ime ahịa ka ha na onweghị onye ga-ego ha. So it's up to you to mobilize yourself in a different direction. You got to go. Ọdịnala Igbo, anyị ga-ewetara n'ọdịnala Igbo mind engineering. Religion anyị wụ mind engineering. Ọ bụrụ hallucination, ọ bụrụ illusion, ọ bụrụ we are not here to worship anybody. We are here to make ourselves. You got to go. Anyị nebe ka anyị mee onwe anyị ka anyị pụọ ndụ. You got to. So ụmụ ibe, ọ ga-adịrị na mma.